হ্যালো বন্ধুরা, আমি রমিতা আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটে আবারও তোমাদের জন্য নিয়ে এলাম নতুন একটা ভিডিও। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব নতুন একটা হ্যান্ডক্রাফট। আর এই হ্যান্ডক্রাফটটা বানানোর জন্য একদমই বেশি কিছু জিনিসের দরকারই নেই। আমি নিয়েছি কার্ডবোর্ড, এক ট্রে, কালার পেপার। তাহলে চলো দেখে নিই আজকের এই হ্যান্ডক্রাফটটা আমি কিভাবে করেছি। তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো। যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওর শেষে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবে, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে। তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথে থাকবে। পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে রাখবে। আজকে যেই হ্যান্ডক্রাফটটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, তোমরা চাইলে এটা বানিয়ে কাউকে গিফট করতে পারো, স্কুল প্রজেক্টেও তোমরা বানাতে পারো, এছাড়া নিজের ঘরও সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে পারো। তোমরা যদি আরও নতুন নতুন হ্যান্ডক্রাফট দেখতে চাও তাহলে প্লেলিস্টে গিয়ে তোমরা অন্য ভিডিওগুলোও দেখে নিতে পারো। এছাড়াও ভিডিওর শেষে আমি লিংক দিয়ে দিয়েছি, আর ওপরে যে আইকনগুলো যাচ্ছে তাতে ক্লিক করলে তোমরা সরাসরি নতুন নতুন হ্যান্ডক্রাফটগুলোও দেখে নিতে পারো।